Hello, hello, welcome to another new live broadcast. My name is Gildas Moffo. You call me Moffo Money. Moffo Money is my name being given to me by the TVC committee. It's a great privilege for me to have you again on this channel to talk about the wind that is sweeping around the whole world, which is cryptocurrency. And I'm here to give you highlights and updates on TVC. It's a great privilege for me to have you. Bonjour, bonjour, bonsoir, quelle qu'en soit votre fusion horaire dans le monde entier. C'est votre humble serviteur, Judas Moffo. Vous m'appelez Muffoaimee. Muffoaimee, c'est mon nom. Je suis là pour vous donner des informations sur TVC et pour vous dire que quoi, je rejoins ma voix à toutes les autres voix de la communauté TVC dans le monde entier pour vous parler de ces ventes qui sauvent tout le monde entier et de ces nouvelles technologies qui permettent à nous tous d'être au même niveau que les élites du monde et pourquoi pas éradiquer la pauvreté et la misère dans le monde entier. Donc, c'est un immense plaisir pour moi de vous avoir encore sur mon live ce matin. Mon nom, je vous ai déjà dit, et je vais essayer d'examiner avec vous et de parler avec vous de ces crypto-monnaies qui est tellement génial et qui fait les bonnes choses à les membres de la communauté. As I was trying to say, I said this morning I'm just trying to shoot this live because I'm not so regular with live now, but I decided this morning that I will shoot one live because I'm so touched with the realities of which the crypto era or the crypto world is facing in general, and in particularly what we have as TDC, which is so great and which is so unique. So the great information is that we cannot do without cryptocurrency. Cryptocurrency is for those who were still Thomases or for those who were not still in the line with it. It is a certain sure and settled case now. We are just adopting cryptocurrency and we are running with it. So the reality is, where is your stand? Where are you as far as this cryptocurrency is concerned now? What are you doing? In what crypto are you? So, how are you going about it? Are you getting yourself educated with what we are to do or what we are to use? Because there are a lot of people, there are a lot and a lot of people that will not really have it down with them when they will realize that they have missed the opportunity, the train, and the stand of which they're supposed to have gotten in this new technology that is sweeping the world. Money is an agreement. Money is a unite, a consensus engagement or a unite ideology of people deciding what money should be for them. So, as we say it in the TBC community, that what our contractual agreement with the billion coin has made us to be what we are now as we are running with the billion coin. If you are a member of the billion coin listening to the sound of my voice and of which you have not redeemed your cookies, you have the last chance. You have the last chance. The last chance is in November of this year 2019 to redeem those cookies. And also a word to others that entered into TBC and never understood what TBC is all about and never went a long way to catch the realities of TBC, and now they don't know where to be found. They are still in the 004 wallet, of which we have moved to the 009 wallet. It is the opportunity for you to do everything necessary to move those coins from the 004 wallet to the 009 wallet, of which very soon we are going to move to a new blockchain. So this is the last minute information I'm giving you as far as the TBC community is concerned. And I'm telling you, if you're new in the TBC community, that what you're not at the wrong place. You have just caught the tree at the right edge. And this is the time for you to do everything that it takes to be running with this crypto. And the realities that you need to be doing, or the realities of the crypto era, or the realities of the TBC family, as I'm trying to share with you right now, is just to take your family, subscribe them, and see into it that you pay the 8 grains of gold for each of and everyone that you subscribe in order for them to stand in better position to benefit from
this great opportunity that TBC has given for us to become billionaires. And talking about billionaires, guys, those who are in TBC that don't know that at the end of November, we're going to close the cookie, or admin has said that, and closing the cookie rewards therefore mean that what? The gap or the interval that was reserved for the 1 billion billionaires is going to be closed. 1 million billionaires value. The gap that was reserved for the 1 million billionaires is going to be closed. So by November, I believe and I'm sure with the growth of this TBC is facing these days, that if you have not gotten a single coin, you're going to miss to be a billionaire. We have been saying this for the past 3 years and plus, but most people were not still catching us, and most people were not still going in line with us. Let me tune in now into the French version. Bonjour, bonjour, encore, je parle de cette information parce qu'elle est capitale. Si vous êtes dans la communauté TBC et que vous n'avez pas eu le temps de transférer vos coins dans le porte-monnaie 004 et les transférer dans la porte-monnaie 009, voici l'opportunité et le moment pour vous de le faire. Parce que l'administrateur le dit amplement et annonce avec amplitude que cette blockchain va être fermée. Et dès le moment qu'on ferme cette blockchain, tous vos coins vont être perdu et vous n'aurez plus la possibilité d'avoir cette coin. Donc, c'est l'opportunité et c'est l'occasion idéale pour vous de faire tout votre possible, de transférer ce coin dans le 00, cette pièce dans le 004 et les envoyer dans le 009, le blockchain 009. Parce que automatiquement, en janvier 2020, on va migrer dans une autre blockchain qui sera une blockchain définitive. Et la période de rédemption est finie. La rédemption est finie. Il n'y a plus de rédemption pour le mois de mai. La rédemption pour le mois de mai, elle est finie. Donc, ceux qui n'ont pas pu faire la rédemption pour une raison ou une autre, vous avez une autre dernière occasion. Et cette dernière occasion, c'est en novembre de cette année. Et en novembre de cette année, cette occasion, elle est unique. Parce que si vous ratez cette novembre de 2019, vous n'aurez plus l'opportunité de redeem ce cookies. Et d'ailleurs, ça permet, parce que comme on le dit depuis 3 ans et plus, que TBC a une mission de créer le milliardaire et le millionnaire. La place réservée pour 1 million de milliardaires est presque achevée. Donc en novembre, là, si vous ne cherchez pas l'opportunité d'avoir un TBC et être l'une des personnes qui sera dans l'intervalle de 1 million de personnes qui seront des milliardaires, vous n'aurez plus l'occasion d'être milliardaire en TBC. Vous serez seulement un millionnaire en TBC. Donc voilà une dernière opportunité, une dernière information tellement critique et crédible que je vous partage à cet instant. Si vous écoutez le son de ma voix à l'instant et vous avez les downlines ou les gens que vous avez exposés et qui aimeraient être dans l'intervalle des milliardaires de TBC, ils ont seulement novembre. Novembre, c'est le dernier instant, la dernière trajectoire pour eux de migrer pour être les milliardaires de TBC. Je suis tellement joyeux. Vous voyez, je manque fit TBC. Je suis tellement fier de cette monnaie. Cette monnaie m'a permis, ou cette communauté m'a permis d'avoir quelque chose que je n'ai jamais eu. Cette communauté m'a permis de comprendre ce que je n'ai jamais compris. De toutes les universités du monde, TBC a la meilleure des universités. TBC a une université incomparable aux autres universités. Parce qu'on a une université pratique, on a une université où on fait tout de la façon la plus excellente et on te permet d'expérimenter et de vivre une vie d'abondance. Cette vie d'abondance peut être que dans la communauté TBC. Et ce n'est que dans la communauté TBC qu'on nous enseigne et qu'on nous permet de comprendre qu'on peut vivre une vie d'abondance. Donc, cela étant dit, j'aimerais aussi partager quelque chose avec vous. That being said, I switched to English. I speak English and French, so I switched to both. That being said,
Looking at the crypto world today, you will see that a lot of changes are taking place, and Bitcoin is really hitting it very hard in the crypto industry, and many other coins are being given birth to, and the next day they are dying out. But the billion coin stands a better place because what? Money that is tied to the nature of a human being, the value of the human being is inestimable. We cannot estimate the value of which what a human being. That is what TBC is all about. Meaning, we cannot estimate the value of TBC. And if we cannot estimate the value of TBC, it therefore means that looking at the wind that is blowing the crypto era or blowing the crypto industry in general, TBC stand a better place to win money more than any other cryptocurrency because of its mechanism, its reality, and its way of functioning. So, guys, it's really a great privilege for me to do all what is possible to let you know. I can only inform, I can only tell you, and we in the TBC community, we are enjoying it. And to make it more great, yesterday in our St. Button meeting here in Douala, Cameroon, the heartbeat of Africa, we had a very big opportunity to have a leader that is awesome, a leader that is really putting himself on fire. His buttons are on fire. The guy is really on fire. And he gave us brochures, and we are so on fire to go out and to talk and shout and make this gospel of TBC to be very great and to be very sound to each and everyone, and to make each and everyone to understand that if they will miss the crypto error, it will not be due to us not informing them because we would have done our part of the job, guys. Tell your neighbor, tell your next door neighbor, tell your family members, tell your relatives, tell your friends, tell everybody that you know that what. Do you know about the wind that is blowing the whole earth now, which is the crypto era? Guys, try to tell everybody to do each and everything that is necessary for them to do what they are paid on daily basis. They are not being forced to do what they're doing. It's not TBC is not an element. TBC is not forcing you. But guys, once you just try to go out there and try to tell X and Y that this is what you should do, this is what you should do, we have a community that is sharing abundance with each and everyone. As they are coming in, you are benefiting, and they are bound to benefit from this crypto. I'm telling you guys, this is what we call so awesome, so great, so marvelous. The realities are more than what you expect. The realities are more than what you can imagine. It will blow your mind. You will come to not being able to really catch it because it's so awesome. It's so great. The realities I'm trying to share with you is my passion, is my zeal, and is my really feeling attached and associated to this move. Why? Because of its reality, because of what it's made me to be. I was not like this guy. I was not doing things like this, but I've gone to be doing things like this because I've got a certain stand. I've gotten a certain understanding of what the world is all about. I've gotten a certain knowledge as far as financial intelligence is concerned, and I'm rocking it very quick, and I'm rocking it very cool. You know, this is where I do my work, and this is where I do my work all the time. This office, I'm changing it very soon. You will see the new office that I will be in. I'm not bragging. I'm just trying to tell you that my life is shifting from one level to other since I embraced TBC. Guys, the realities with these communities are awesome. Now, let me tune into the French avenue. I believe I will not really say everything like what I've said in English, but I was trying to tell people that what this is a job opportunity. C'est une opportunité d'emploi pour tous, que vous me suivez. TBC a l'objectif de créer plus d'emplois, éradiquer la misère dans le monde entier et équiper ceux qui ont compris TBC et leur donner ce qui est nécessaire pour au moins encadrer et faire travailler les autres personnes. TBC est là pour vous donner les compétences et les qualités nécessaires pour que vous
la possibilité de vivre une vie d'abondance et de permettre aux autres de vivre une vie tellement abondante. Les gars, moi, ma personnalité, ma façon de voir, ma façon de fonctionner a tellement ou a radicalement changé par rapport au moment où j'ai embrassé TBC. Mon embrassage de TBC a fait que des choses ont tourné à 360 degrés par rapport à ma personnalité. Je vous exhorte pas de le faire. Vous voyez, c'est ici que je fais mes vidéos, c'est mon bureau, mais je suis en train de changer ce bureau. Je suis en train d'écouter à un autre niveau parce que quoi, les réalités que j'ai eues ici et ce que j'ai eu dans ici me permettent de rester ici. Ce n'est pas que je me vante, mais j'essaie de vous dire ce qui se passe et ce qui est en train de se passer. La réalité de TBC est une réalité que vous ne pouvez pas nier. Les réalités des crypto-monnaies, ce sont des réalités qu'on ne peut plus nier. Les crypto-monnaies, c'est là où le monde entier est en train d'aller. C'est là où le monde entier est en train de vivre à l'instant T. C'est là où tout se passe dans le monde entier à l'instant T. Donc, c'est l'occasion pour vous d'essayer de comprendre. Et dans la communauté TBC, on est là pour vous éduquer. Et dès que vous inscrivez une seule personne, vous avez plus de 11 $, plus de 11 $, c'est-à-dire 4 $ à bénéficier. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. On est là pour vous éduquer, on est là pour vous informer et on est là pour vous donner l'information dans sa plénitude. Les gars, essayez de comprendre. On va aller sur le blog pour que j'essaye de vous montrer certaines choses sur ce que je suis en train de dire. Peut-être je suis en train de parler tellement que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, mais je vais essayer de faire quelque chose de grandiose et de vous permettre de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc la vérité avec TBC ne s'arrête pas ici. Vous avez l'occasion de changer votre vie à 360 degrés et ne le ratez pas. Donc je partage mon blog avec vous pour vous montrer pourquoi. Voici là où toute l'information de TBC se trouve. Et voici les différentes personnes, les différents témoignages et différentes notes d'orientation que l'administrateur nous permet d'avoir. Et il y a euh, cet travail que le Bienvenue a fait hier, que c'est un travail tellement grandiose. Moi-même, je suis en train d'aller sur le terrain. Et sur le terrain, je veux faire tout mon possible de continuer à inscrire les gens dans TBC comme auparavant. Mais je passe sur le terrain avec une autre façon de faire et une autre manière de faire qui est tellement géniale parce que quoi, j'ai compris beaucoup de choses et beaucoup de différentes possibilités avec lesquelles je peux utiliser pour continuer. Voici ces flyers. Ces flyers sont avec nous. On a eu ces flyers hier et on va aller sur le terrain avec ces flyers. C'est tellement génial. C'est tellement cool. Hello guys, we just have our TBC official brochures just arrived, and we are also excited to use the brochure of the TBC. C'est comment le vidéo s'il ne veut pas donner des jaloux. So this is what I was trying to show you. I will stop my screen. I think I have some of the brochures with me. I will show you the brochures I have with me. I will try to show you some of the brochures I have with me. Since that video is not more playing. Okay, these are my brochures. These are brochures. I'm just trying to show you. So these are the brochures that the president made yesterday for us here in Bola, Cameroon. We are going to go out with them and we're going to try to do everything that is possible to make people to get educated. So I'm trying to tell you that what this is the time for you to go out. I quite showed you other brochures that I made the last time, but I think this one are so great with the logo of TBC all around it, and
we are taking them out and taking them out now directly, and we're going to do it very great out there in the TBC community. So, guys, this is not something we are joking with, it is not something we are bragging with, but it is our life, it is our passion, it's what we are in, and we have touched this dream wholly, and we are doing it so greatly. So, it is for you an opportunity to really take it very serious and to go out there while you are sensitizing people and making them to understand you are also making money. So this is more than anything. You ask for a job, you ask for an opportunity, you ask for a chance. This is the chance that has been given to you. This is the opportunity that has been given to you. As Amin said it this last time, that was we have made a lot of noise. We'll talk about TBC for so long. Let's go on actions. This is what I'm doing. Every day I will bring you reports for the different people or the different actions that I will get on the field. I will try to make you to understand what has taken place and what we are doing. Okay, so that is what I have for you this morning, and that is what I had to talk about, and all the coming developments and all the realities that we have in the TPC community. It's really a great privilege for me to be part of this community. I join my voice to all the voices around the whole world to talk about this community and to enjoy the abundance that is flowing. And I really give due appreciation to him and to all the top leaders and all the organizations that have been supporting this community. And I really appreciate you all. And I really appreciate all the voices of TBC, all the live broadcasts. Stay safe and be with us. Peace.